Hello guys, good evening and welcome to another Horizon Zero Dawn live stream. బేసికలీ ఏంటంటే నేను మెయిన్ గేమ్ని ఫినిష్ చేసేసా ఎస్టర్డే, కానీ అది ఇంకా చూపిస్తుంది మెయిన్ గేమ్ ద లూమింగ్ షాడో లెవెల్ 34 అని చెప్పి. బేసికలీ ఏంటంటే దీనికి డిఎల్సీ కూడా ఉంది, ఇంటూ ద ఫ్రోజన్ వైల్డ్స్ అని. సో నాకు తెలిసి డిఎల్సీని కూడా ఫినిష్ చేసి అప్పుడు మెయిన్ గేమ్ని ఫినిష్ చేయాలనుకుంటా. సో అది మెయిన్ గేమ్ని ఫినిష్ చేసినా సరే నాకు ఇది క్వెస్ట్ చూపిస్తుంది, మళ్ళీ యాక్టివేట్ అయ్యింది. సో మనం ఈరోజు నుంచి డిఎల్సీ ఆడడానికి ఫినిష్ చేద్దాం. సో నేను ఆ ప్లేస్కి వచ్చా, డిఎల్సీ ఎక్కడైతే యాక్టివేట్ చేయాలా, మిషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో డిఎల్సీది, క్లోజెస్ట్ చెక్ పాయింట్ దగ్గరికి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసుకున్నా. సో పైకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి. సో మెయిన్ గేమ్ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం కాబట్టి డిఎల్సీ కూడా మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఈ వీక్లో. సో మీరు ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సేవ్ పాయింట్ అనుకున్నా బేసికలీ. ఇటు కాదనుకుంటా. Easy. ఓకే, సైడ్. What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your desk. Surprised you're still checking up on me. I thought you had moved on. Well, forgive me for still being concerned with the fate of the world. I was thinking, Banuk shamans thread blue cables through their skin, right? Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's not the past that concerns me, Aloy. It's the future. Or possible lack thereof. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you'll do as you wish. Touchy. బేసికలీ ఏరియా అంతా స్నోతోనే కవర్ అయిపోయింది. ఓకే, పక్కనే ఉంది జంప్ చేయడానికి. This one's a new predator. Can see the heat coming off it. ఇది బేసికలీ ఫైర్ మొత్తం అంతా దీన్ని. ఐ థింక్ ఇది కొత్త యానిమల్ అనుకుంటా. ఓకే,
టార్చ్ తీసేద్దాం. ఓకే, స్లీప్. Can't carry more. కొన్ని క్రాఫ్ట్ చేసేద్దాం. సో మనం ఇంకా క్యారీ చేసుకోవచ్చు నాకు తెలిసి. ఎస్, ఏదో కొత్త టైప్ ఆఫ్ మిషన్ లా ఉంది. ఇక్కడ లూట్ పెట్టడి, నథింగ్. సో ఎనీవే, ఈ ప్లేస్ వ్యూ అయితే మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. ఓకే, అది వెళ్ళొచ్చా ఇటు సైడ్? ఓకే, అటు సైడ్ వెళ్ళాం, అదంతా క్లోజ్ అయిపోయింది. Might regret this. అర్జెంట్గా ఫోటో మోడ్లోకి వెళ్ళి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. సరే చూద్దాం, టైమ్ ఆఫ్ ద డే కంట్రోల్స్ అవైలబుల్. ఓకే, ఇదంతా ఓన్లీ స్నోతో కవర్ అయిపోయింది మొత్తం ప్లేస్ అంతా. ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా అవ్వదు అనుకుంటా, ఎందుకంటే ఫోటో మోడ్లో. Saving these for the trail. Outlander on the mountain! Okay, that's a welcome, I guess. You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb. You made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. This is Song's Edge, biggest settlement in the cut. ఇప్పుడు మనం Smoke rising from the mountain. And the village, too. What's it for? సో మళ్ళీ ఫోటో మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి, నాకు తెలిసి ఇప్పుడు టైమింగ్ అవైలబిలిటీ ఇప్పుడు కూడా లేదు. సో స్క్రీన్ షాట్ ఒకటి తీసేసుకుందాం. ఇన్వెస్టిగేట్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద స్మోక్. ఓకే, బేసికలీ అది వాల్కెన్ అలా ఉంది. బేసికలీ ఇన్వెస్టిగేట్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద స్మోక్ అంటే
Rhea's been gone a long time, but she will return. I must believe she will return. In times like these, we must not forget the importance of ceremony. Hunter's blood is on Aratak's hands. He led them to a great Must be something big challenge. going on. That is all. Most of the village is moving towards that smoke. Trust Rhea, they say. She'll return to us, they say. And yet here we are, waiting. They were good hunters. Their songs must not be forgotten. Get ready for a rare sight, Nora. Bergrand, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead, but not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for. Falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the daemon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies. Our prey. A daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea, spouting on about spirits and daemons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Aurea vanished, I thought the crazy might have gone with her, but no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again.
What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth. Filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid. Oh, believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. And Aurea is the one who spoke about this daemon? That's right. Told Aratak and the others that it lives up on Thunder's drum. And they believed her. But you don't. Look, I don't know what Aurea found up there. A shaman's not going to talk to an outlander. The machines in the cut are getting more vicious, that's a fact. It could be because of the daemon, or it could be because they all got indigestion, for all I know. But Aurea's not around to explain. She took off, and no one knows why. Is Aratak a renowned warrior around here? He's a Werrick chieftain. His voice carries a lot of respect. Not that you hear much of it. Man talks about as much as a dead fish. But when he and Aurea came to town with their Werrick, it drew more Banuk to this little burg than I'd ever seen. You know what else I saw, Aloy? My own little trade route, stretching all the way back to the claim. Then, he goes and leads them off to their death at the claws of angry machines. So much for my best customers. What are these Werricks about, Bergrand? Some sort of tribe within the tribe? Not like our clans back home. You don't get born into these things. They hold tryouts. Prove your best at something and you might get a place. Some Werricks come and go. Some last as long as metal. The whole Banuk territory, Banur, is just a bunch of the biggest, oldest Werricks. I'm not sure if I'm less confused or more confused. Well, here's the sure thing. Each Werrick has a chieftain and a shaman. They make the decisions. All well and good, except the chieftains are hard-headed, and the shamans have their heads in the clouds. సో సైలెన్స్ అనేవాడు గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుందాం. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin? Like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered. Like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave. Or they messed with him. Conclave? All the most important shamans gather in Banur from time to time to keep up with the latest mumbo-jumbo. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. Aurea's been to that shindig, but when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. Good luck. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Aurea. A great prophet is coming, they said. I heard prophet. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through to enough of them. We could really put this place on the map. Or at least on a map. We? Me and my daughter. My assistant, Barja. My assistant and my daughter. We seem to get along better as business partners. Her mother wanted me to show her a trade. She started tinkering with weapons. Say, when you need a break from this Banuk carry-on, stop in and see her. You're both, how do I put it? Women? No. Independent. Look for her at Long Notch, the easternmost Banuk camp. So the demon. I want to know more about this daemon. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it.
Something connected to how the machines behave. Then you need to find Araya. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rafts. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. I wonder if Aratak could tell me more about Araya or Thunder's drum. Might be worth a shot. సో మనకి బేసికలీ చాలా సైడ్ క్వెస్ట్స్ మెయిన్ క్వెస్ట్స్ కూడా వచ్చాయి సారీ ఓకే ఆ మ్యాప్ అంతా ఓకే నేను అనుకున్నంత చిన్న మ్యాప్ అయితే కాదు కొద్దిగా పెద్ద ఏరియా మనం ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాం మనం సింపుల్గా ఈ టాల్ నెక్ దగ్గరికి వెళ్ళి దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది మొత్తం ఈ దగ్గరలో ఉన్న ప్లేస్ అంతా రివీల్ అయిపోతుంది అనుకుంటా ఇదైతే కొద్దిగా క్యాంప్ బేస్ లాగా ఉంది అదే కొద్దిగా వేర్ హౌస్ లాగా ఎనీవే మనకి ఇక్కడ మర్చెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ బై ద వే 2 క్వెస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి ముందు నేను సేవ్ చేసుకుంటాను I've no అన్నిటికన్నా interest ముందు in the frozen tall neck. Living machines are what's important to the hunt. Until you find the limits of your strength. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వెస్ట్స్ యాక్టివేట్ చేస్తాం మన దగ్గర ఇప్పుడు ఏం క్వెస్ట్స్ ఉన్నాయి యాక్టివ్ ద సమంతాస్ పాత్ దే సైడ్ క్వెస్ట్స్ లే ఓకే Never really know yourself. క్వెస్ట్స్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటా మళ్ళీ 10 సార్లు తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు And these bandits should realize it Deep will in. again. Silenced by rising waters. You seem sad, stranger. I heard you mention a flood? Yes. A sudden deluge, without rain or melt to explain it. I'm Lalai, the drummer of Deep Din. Or at least I was, until it disappeared under the waters. Deep Din. What's that? A hollow, carved out by the old ones. A chamber, a basin, and a musical instrument all at once. My life, my calling. I'd explain it by playing for you if I could. But its pipes are deep under the water now. So Deep Din is a place and a musical instrument? Yes. Pipes that carry a perfect tone beneath a sonorous basin. A wondrous edifice the old ones used to carry music far and wide. During the war, my father played the pipes to rally the Banuk against the Karja. I'm the drummer now, but our battles are few and far between. Mostly I play for the joy of it, or to remember my family. Of course, if the waters don't recede, what's the point of joy? Or remembering? So the waters came fast. One day it was dry. The next, the nearby river had risen and the entire basin was flooded. I don't understand it. There was no rain, not even any clouds, and yet the river rose higher than I'd ever seen it. And there it remains. A flood without rain. That is strange. Where is this place? I'll have a look if I'm in the area. Just northwest of here. Look all you like, but I don't see what good it'll do. The floodwaters aren't going anywhere. How does one ask a river to relent? The Banuk have painted the same way for ages. సో ఇంకో సైడ్ Just fine. క్వెస్ట్ యాక్టివేట్ I must అయింది have వాటర్ coolly లాక్డ్ meddled అని with them. బేసిక్లీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటా ఓకే ఇవన్నీ లెవెల్ 30 క్వెస్ట్లే మన మెయిన్ మిషన్ ఓన్లీ లెవెల్ 34 సో వీడెవడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఇది జస్ట్ ఐస్ బో లాగే ఉంది
బేసిక్లీ నాకు తెలిసి నా దగ్గర ఉన్నవే కొద్దిగా పవర్ఫుల్ వెపన్స్ అనుకుంటున్నాను. అండ్ అవుట్ఫిట్స్ కొత్త చూద్దాం. కొత్త అవుట్ఫిట్ బాగుంది. ఇది ఇంకా బాగుంది. ఓకే, దానికి అడ్వాన్స్ వర్షన్ అనుకుంటా. బనూక్ విరిక్ రన్నర్, బనూక్ ఐస్ హంటర్, ఓ బనూక్ బ్లేజన్ మాస్టర్. ఈ అవుట్ఫిట్ ఎక్కడో చూసినట్టుంది బై ద వే. హంటర్స్ లాడ్జ్ లోని ఒక అమ్మాయి వేసుకుంటది ఈ అవుట్ఫిట్ ని, అలాంటిది అవుట్ఫిట్ కూడా. ఇది బానే ఉంది, ఏదో బ్యాండిట్ లా ఉంది అది. ఓకే, ఎనీఫే ఈ అవుట్ఫిట్ బాగుంది. కాకపోతే ఇంటికి డెజర్ట్ గ్లాసులు, స్లాగ్ షైన్ గ్లాసెస్ కావాలి. మనం బేసికలీ డెజర్ట్ గ్లాసులు, స్లాగ్ షైన్ గ్లాసెస్ అని అమ్మేస్తున్నాం ఇప్పటికప్పుడు. కాకపోతే ఇది బ్లూ గ్లీమ్. ఓకే, దీనికి బ్లూ గ్లీమ్ కావాలంటే అది నా దగ్గర ఒకటి కూడా లేదు. ఇది కూడా బ్లూ గ్లీమే, అంటే ఇక్కడ కరెన్సీ అనుకుంటా. మనకి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్లు కూడా కొనేసుకుంటే ఎందుకైనా మంచిది. ట్రెజర్ బాక్సెస్. ఓకే, సో రీసోర్సెస్ ఎలాగో ఫుల్ అయిపోయాయి కాబట్టి నేను కొన్ని అమ్మేస్తాను, సేల్ చేసేద్దాం. రోప్ మనకు కావాలి. బ్లేజెస్, ఒక్కొక్కటి 3 ఉంచుకుందాం. లెన్స్లు కానీ హార్ట్లు కానీ ఏమైనా సరే. బోర్ స్కిన్ ఎవరికి తెలియదు ఇంకా. ఇక్కడ ఏ అప్గ్రేడ్లు ఉంటాయో నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు. స్టాకర్ హార్ట్. ఓకే, సో మనకి 8 ఇన్వెంటరీ స్పేస్ ఉంది. ఓకే, సో వీడు మర్చెంట్. The sand near floods out of that. అండ్ ఇంకా మర్చెంట్స్ ఉన్నారు. కొద్దిగా ముందుకు వెళ్దాం, వీడి సంగతి ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక మర్చెంట్ ఉన్నాడు. ఓకే, నార్మల్ అమ్ముతున్నాడు. ఈ నార్మల్ పాత మ్యాప్లో దొరికివే వీడియో సేల్ చేస్తున్నాడు. సో నో ప్రాబ్లం, ఇది నార్మల్ మర్చెంటే. I remember the Red Raids, Outland. మ్యాప్ చూద్దాం. ఇక్కడ మర్చెంట్ యాక్టివేట్ అయ్యాడు. ఇక్కడ మన I know what లెఫ్ట్ సైడ్ లో outsiders ఇంకో bring మర్చెంట్ to the ఉన్నాడు. cut. Good to see you. టాక్ టు టాక్ ఆప్షనల్ ఫర్ గోయింగ్. నేను క్విక్ సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. Always pleased to see you. I do not want to hear this talk from you again. Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? Aurea knows about this Damon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an Outlander's. There are other Weraks in Song's Edge too? Yes, the village has its own life for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last until the Karja seek war again. This Damon you talked about. If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate.
బేసికలీ వీడు మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటట్లేడు. Did your Warwick come from this place? No, we rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the demon. But I was born here and stayed to fight the Karja when others retreated into the mountains. A few of my old warriors remained with me, those who survived. You're set on going back to the mountain? I put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say too much. Well, I guess that's it then. Good. I prefer deeds to words. Right. Our shaman's apprentice took the first ranks last night. There's a secret. It's already been a long day. Basically నేను కింద I'll have earned my tent tonight. సో బేసికలీ ఏరియా అంతా స్నో ఏరియా Okay, if I want to learn more about how this daemon affects the machines, I've got to find Araya. And to do that, I need to talk to her apprentice, who followed the river north. బట్ ఫస్ట్ నాకు ఈ క్వెస్ట్లని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. సో నేను క్వెస్ట్ Outlander, wait a moment. Coming. That weapon of yours, Outlander, that spear. I can see the blue light upon it. This? It was made by an acquaintance of mine. Ah, a shaman. No. More of a tinker? A tinker does not understand the spark in the metal, the song in the metal like this. But it could be improved upon, modified with the help of the old ones. Far north of here, there is a cave, a shaft in the snow. Within it is a nest of metal birds. Find a bird that hasn't been stripped by shamans past. Look for a rail inside it, the length of your spear. That's all I can tell you. Get a rail from some metal birds in a cave. Sounds perfectly normal. So a secret share. ఏం చేస్తున్నారు? ఓకే, బట్టలకి కలరింగ్ వేస్తారట్టున్నారు. చూద్దాం. ఎస్, I'd go to Stone Yield and kill Allgood myself if he weren't hiding. బేసికలీ మొత్తం అంతా స్నో కాదు, వెళ్ళే కొద్ది అంటే తక్కువే ఉంది స్నో. Any news from the hunt? The herd isn't roaming far from the camp. They're keeping together this time. బేసికలీ ఆ మర్చెంట్ Then వదిలేసాం, we పర్లేదు. wait. But I bet we'll see మళ్ళీ a ఎప్పుడోసారి stray. వచ్చినప్పుడు వాడిని కూడా All చెక్ right, I'll చేద్దాం. keep watch tonight. I can't feel much of anything in this. One second. Just okay. విండోస్ లాక్ బటన్ యాక్టివేట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నా. యాక్టివేట్ అయ్యలేదు. విండోస్ డి నొక్కితే మినిమైజ్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ నా కాళ్ళకు కూడా స్నో పడుతుంది నేను నడుస్తుంటే. అదో మంచి డీటెయిల్. It's the hunter's lodge only because no men were left in her house to do the job. Outlanders. Karja Outlanders. King of Oz sent spies to free Prince Edaman from the... సో ఇక్కడొక్కడ ఓకే వెళ్ళే కొలితే అలాగా. ఓకే, వాటర్ లాక్. ఇదేంటి clutches of the Shadow Karja. చూద్దాం ఎలాగ. డిఎల్సి అంటే Praise the sun. నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం కొత్త యానిమల్స్ కానీ కొత్త మిషన్స్ కానీ కొత్త ఏరియాస్ అన్లాక్ అవుతాయి బేసికలీ. One of these days, I'm going to మొత్తం స్నోయి ఏరియా. Bergren said Araya's apprentice went north of the river. Hopefully not too far. ముందు స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకుందాం.
ఓకే. నైట్ టైమ్ అయితే ఈ ఏరియా ఎలా ఉంటుంది? ఎనీవే ఇదొక ఫోటో మోడ్. ఎస్. ఓకే. మంచి సీనరీలు ఏమైనా వస్తే నేను అక్కడ ఆగి ఏ గేమ్లో ఉన్నా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నా. అది హ్యాబిట్లా అయిపోయింది. That must be Naltuk, looking out at that tower. It looks like it's sending out a pulse or signal. Naltuk? Who are you? How did you find me? Bergrand told me you'd be out here. He's persistent. I've told that Oseram 1,000 times. I don't need to buy anything. And I'm not selling. I just need to find Araya. Well, you won't. She's gone where only shamans can tread. She seeks guidance from the voice in the blue light. That is her task. And the task she gave me is to observe the daemon's work. To stop it spreading, if I can. But what can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted throughout the cut. The daemon's energy pulses from them, rallies the machines, even repairs them. Aratak said this daemon was frenzying machines. Look there. Those with the purple markings. They belong to the daemon. They're stronger, more dangerous. I've seen something like this before. A corruption. But it wasn't from your daemon. You have? Well, then you know more than I do. These towers, were they part of your corruption? No. Those are new to me, too. Like I said, they empower the daemon's machines. They must be stopped. Will you tell me where Araya went? You ask a lot of questions. Only when I'm not getting the answers I need? There's but one voice Araya wants to hear right now, and it isn't yours. I'm sorry. All right. You want to stop the spread of the daemon's work? I know how to get started. With my bow and spear. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Good. If you fall to the daemon's machines, at least I can properly recount your efforts to Araya. Thanks for the vote of confidence. But I won't fall. And when I'm done, you're gonna tell me where she is. నీ పేరు చెప్పు, నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత. Oh my god. Long leg. Interesting. Maybe I could override it. I can kill the machines, but what about the tower? I might be able to destroy it. Or override it. The pulse gives them energy, repairs them. బేసికలీ నాకు ఆ పల్స్ తగులుతుంటే నాకున్న షీల్డ్ పోతుంది. చూసారు కదా,
ఇది కొద్దిగా డేంజరే. ఓకే. Shield's overloaded by that pulse from the tower. సో ఇది కొద్దిగా నాకు డేంజరే. చూద్దాం, ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి చూద్దాం, టెస్ట్ డ్రైవ్ కదా. So the tower helps nearby machines, but it can be overridden. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ దట్ గాయ్? ఓకే, వెనకాతలో ఉన్నాడు. బేసిక్లీ పల్స్ చేసినప్పుడల్లా నా షీల్డ్ పోతుంది. సో నా ఈ కొత్తగా వచ్చిన షీల్డ్కి యాంటీ అది. Seems I can take care of the machines and towers. The daemon's next. You claimed its power for yourself somehow. Perhaps Aurea should meet you after all. What she truly seeks is hope. After what I just saw, you could show her that. She's in retreat beyond those mountains, the ice rasps. You'll have to walk the shaman's path to get there. You'll know you've reached the end when you come to a shrine, a great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward. If you make it that far, you should too. You'll have earned it. You said something about blue gleam at the end of the shaman's path? A crystal that builds on the bodies of machines in the oldest ice. We Banuk believe it's the stuff of the blue light, frozen as it escapes their shells. You might be more interested that merchants will trade well for it. ఓకే, దానికి నేను కొత్త సూట్స్ వాటితోనే కొనుక్కోవాలి. బట్ నా వెనకాతలు ఏంటి అంతమంది వస్తున్నారు? Bergren told me you're Aurea's apprentice. In her absence, I serve the chieftain and his werak as an advisor, a scout, a speaker for the blue light. A lot of responsibilities. I don't know if I can live up to Aurea's example, but I have to try. I owe her that much. She took a chance on me, an aspiring shaman from the edge of the world. No one else would. Were you with Aurea when they attacked the mountain? I wish I had been, even with all that happened. I'm no warrior, though, so she bid me wait. When Aurea and the chieftain returned, I saw them argue bitterly. I don't know what about exactly. Then she came to me, gave me my task, and left us. How do I cross this shaman's path? Go to the ice rasps. Then follow the markers through the ice caves and the waterfalls, and make the climb to the shrine. But be careful. The path is meant to be an ordeal, the final trial of a young shaman's training. And I'll find Aurea at the end of it? No. She goes further up, somewhere inside the mountain. If you see her, would you tell her, I have faith she will hear the voice again. All right, I guess I'm off to the ice rasps to find this shaman's path. సో బేసికలీ ఇది నేను షామన్స్ పాత్ ఏదైతే ఉందో అది వెళ్ళక ముందు ఇక్కడ మనకు టాల్ నెక్ ఉంది ఈ డైరెక్షన్లో. దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసేస్తే మనకు కొద్దిగా మ్యాప్ రివీల్ అవుతుంది. మనకు అప్పుడు కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది ఏది ఎక్కడెక్కడ ఉందో. A tall neck? What did it take to knock one of those over? They're built to last.
కమాన్ దగ్గరికి రా. వీటిని స్టెల్త్ కిల్ చేయొచ్చు కానీ ఆ గ్లింద్ హాక్స్ ఎగిరే ఉన్నాయి కదా, ఎగిరే వాటిని కష్టం, వాటితో తప్పనిసరిగా వెయిట్ చేయాలి. బేసిక్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను Encased in ice. It fell a long time ago. But the scavengers have just gotten started. ఓ యాక్చువల్లీ అది తిరగట్లేదు. నేను ఆ చుట్టూ తిరుగుతుంది అనుకున్నా, అది ఐస్కి చిక్కుపడిపోయి అక్కడే ఉంది. ఓకే నైస్. ఇవి దాని పార్ట్లు తీసేస్తున్నాయి ఈ కట్ చేసి. ఎలాగైతేనే నేను దాంతో ఫైట్ చేయాలి. సో గెట్ రెడీ ఫర్ ఇట్. కమ్. ఐస్లో ఐస్ వేస్తుంది ఇది. పర్ఫెక్ట్. Okay, nice. That's the last of the scavengers. Should scan the tall neck. See how deep the damage goes. My focus might see something here. The Banuk were protecting it. This tall neck was probably holy to them. Stop moving! It looks like the scavengers ripped out 3 major parts. If I could bring them back, maybe I could even reactivate it. Get at what's inside its head. Okay. So find tall neck parts, find tall neck part array, find tall neck part stabilizer, find tall neck part accurator. Okay. So basically ఇది ఫ్రీజ్ అయిపోయి అక్కడ అలా పడిపోయింది, వాటిని పార్ట్లు తీసాయి. సో ఎనీవే ఒకసారి క్వెస్ట్ చెక్ చేసుకుందాం. మ్యాప్ ఒకసారి. ఇది క్వెస్ట్లతో నిండిపోయింది ఈ మ్యాప్ మొత్తం. మ్యాక్సిమం చూస్తున్నా. ఇదొకటి వాటర్ లాగ్, ఇది ఆల్రెడీ మనం అక్కడ మాట్లాడాం. టాల్ నెక్ ఫాస్ట్, టాల్ నెక్ పార్ట్ యాక్యురేటర్, టాల్ నెక్ ఫాస్ట్. ఓకే దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. అండ్ ఇది ఓకే. సో బేసికలీ మనం ఇక్కడ క్వెస్ట్ యాక్టివేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ దగ్గరలో ఏం క్వెస్ట్స్ ఇంకా ఏం లేవు. చూస్తానా. మెయిన్
Side waterlogged. Go to the lake. Investigate the source of a sudden deluge spilling into the valley. Rumors, demon spirit in the Banuk territory of cut. To learn more, Ally must find who can separate fact from fabrications. Okay. So a secret shared find rail part. A Banuk shaman tells Ally to give Banuk shamans for materials to craft their spears. Okay. సో ఇది కదా టాల్ నెక్, ఇది 35 లెవెల్. ఓకే, సో ఆ 3 పార్ట్లని తీసుకొచ్చి దీంట్లో ఫిట్ చేసి మనం ఈ టాల్ నెక్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తే మనం దీన్ని తిరిగి బతికించవచ్చు అన్నాడు. అంటే బతికించడం అంటే మ్యాప్ అంతా అన్లాక్ చేయొచ్చు. పాసిబుల్ లేసి పరిగెడితే ఇంకా హ్యాపీ. ఇక్కడ ఎక్కువ స్క్రాపర్సే ఉంటున్నాయి. కొత్త మిషన్స్ నాకు తెలిసి స్టార్టింగ్లో అదొకటే కనబడింది. సో బేసికలీ ఆర్మర్ ఉన్నంతసేపు ఈ స్క్రాపర్స్ నన్ను ఏం చేయలేవు. Hunt's over for you. నాకు అది 1 హిట్లో బాగానే హెల్త్ లాగింది. Part seems intact. Tallnecks are built tough. మన ఇన్వెంటరీ స్పేస్ ఖాళీ చేసుకోవడం మంచిదైంది. ఇవన్నీ క్యారీ చేయడానికి ఉంటుంది. లేదు ఇన్వెంటరీ స్పేస్ ఫుల్ అయిపోయిందంటే మనం కష్టపడిపోయాను. బేసికలీ క్రాఫ్ట్ చేసుకుందాం. సో 71. ఓకే, ఈజీగా తప్పించుకుంది. ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్. బేసికలీ ఇదేదో వెపన్ పడేసింది. ఆ వెపన్ దీని మీద యూజ్ చేద్దాం. ఎంత నా బేసిక్గా దీని వీక్నెస్ ఏంటో తెలిసింది, కాకపోతే నేనే ట్రై చేయలేదు కొట్టడానికి. మైన్ లాంచరా?
ఓకే, జస్ట్ మైన్స్ పెడుతుంది అంతే. ఇంకేదో అనుకున్నా. హలో. One of the tall next parts. It's heavy. సో బేసిక్లీ నేను దాని వీక్నెస్ కూడా స్కాన్ చేయలేదు. My turn. బేసిక్లీ ఇది పట్టుకొని వెళ్తా. ఇది ఓన్లీ మైండ్ సెట్ చేస్తుంది అంతే. I'm here. బేసికలీ నేను మాత్రం వెళ్ళేటప్పుడు మైండ్ పేలితే అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం. లేదు, పేలలేదు. ఓకే, పేలింది ఒకటి. ఓకే, ఓకే. డెడ్. బేసికలీ నన్ను పైనుంచి కింద తీసేసాయి. ఓకే, ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. సో మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? చాలా దూరం నుంచి వచ్చింది ఇది. బేసికల్లీ క్యాంప్ ఫైర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. And Anora saves his నేనే life. సేవ్ చేసుకుంటా. I wouldn't believe it if I hadn't seen it with my own eyes. I don't like a woman as head of the Hunter's Lodge, but
బేసికలీ నేను వాటిని మీలీతోనే చంపేద్దాం అనుకుంటున్నా. బో అండ్ యారో ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు. సో మనం ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి రీసోర్సెస్ ఓకే. జస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లోరేషన్లో ఉండిపోయాను కాబట్టి నేను గేమ్ మీద అంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతున్నా. చాలా బాగుంది ఇది, అంటే కొత్త ఏరియా. మొత్తం అంతా ఐసే. ఓకే, ఇది లూట్ చేస్తాం, ఇది లూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా నేను పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటా, చూస్తాం. That'll help. లేకపోతే అదంతా ఎక్కే వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. రెండు పక్క పక్కనే పడుకున్నాయి. సో మనకు కావాల్సిందే కాబట్టి లూట్ చేసేసుకుందాం. మంచి లూట్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, డెడ్. ఎక్కడ? కమాన్. దానికి కింద పడిపోతే డ్యామేజ్ అవదా? ఓన్లీ నాకే అవుతుందా? వైర్ కూడా ఓకే. ఎనీవే మనకు వైర్ ఎక్కువ ఉండాలి, బ్లేజెస్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. అవన్నీ కొనాలంటే చాలా కాస్ట్లీ. సో ఓకే, ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఇంకా
ఇంకా పైకి ఎక్కుతున్నాం మనం బేసికలీ. ఎందుకెళ్ళే రూట్ ఏది? ఓ, చాలా తిక్కగా వేసింది. వేసి కిందకి ఇలాగే వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటా. Scrabbling a bit. ఓకే. పాట్స్. Well, that fits. Sure hope it works. Well, it's in better shape than it was. Okay, if I'm right, I just need to get the power flowing through it again. And if I'm wrong, at least no one's watching. A jolt should wake you up. Oh, finally. Okay, Adelies. Easy now. Easy. Ugh. Ugh. Right, it's never easy. Now I need to climb that tall neck again. I'll need to find higher ground. So basically, మనం వచ్చింది హైయర్ గ్రౌండ్ అనుకున్నా. మనకి ఇవి కూడా ఉన్నాయి. Need a lead. Focus might find something. బేసికలీ ఇది అసలు నాకు అది ఏ రూట్లో వెళ్తుందో కూడా కనబట్లేదు. అంత డార్క్ అయిపోయింది గేమ్. నాకు ఆ బ్లూ లైట్ తప్ప. అంటే నైట్ టైం మనం అసలు జీరో విజిబిలిటీ అన్నమాట. Gonna put up a fight. Come. Oh. నేను ఈ ఆర్ఎస్ పెట్టుకున్నానా? సారీ, మై బ్యాడ్. కమ్ 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 కమ్, డోంట్ రన్. Oh. Come on, come on. This should be a good spot for jumping onto the tall neck. Okay. Okay, time to climb up to its head. ఓకే, ఫైనల్లీ దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తే మనకు మొత్తం ఇక్కడ మ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ మ్యాప్ అంతా అన్లాక్ అవుతుందా అవ్వదా అని నాకు తెలీదు. చూద్దాం ఎంతవరకు మ్యాప్ అన్లాక్ అవుతుందో. మొత్తం అయిపోతే వెరీ హ్యాపీ. All right, got what I needed.
ఆల్మోస్ట్. ఆమె అడిగేది ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. Could forget what warmth feels like out here. సో ఎనీవే ఎస్ మొత్తం మ్యాక్సిమం అన్లాక్ అయిపోయింది. కాకపోతే ఇదొక్కటే అన్లాక్ అవ్వలేదు. మ్యాక్సిమం మ్యాప్ అంతా అన్లాక్ అయింది. ఓకే, ఓకే మ్యాప్ అంతా ఇలాగే ఉంటుంది. నాకు తెలిసి ఇది హంటింగ్ గ్రౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. బ్యాండిట్ క్యాంప్ ఉంది. ఇవన్నీ కలర్ఫుల్, వాళ్ళు బట్టలకి కలర్ వేయడానికి యూజ్ చేసే ప్లేస్లు ఇవి, లేకపోతే అండర్ గ్రౌండ్ నాకు తెలియదు. సో బేసికలీ ఇదంతా ఒక మంచుకొండ లాంటిది. ఓన్లీ జస్ట్ ఇక్కడే ఒక్క దగ్గరే విలేజ్ ఉంది, మిగతా అంతా మంచుకొండే. సో ఫస్ట్కి వెళ్ళి వాటర్ లాగ్డ్, గో టు ద లేక్. సో ఎనీవే బేసికలీ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఏమైనా సేవ్ పాయింట్ దొరికి సేవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. అర్జెంట్గా సేవ్ పాయింట్ ఏదైనా కావాలి. These are helpful. నైట్ టైం మనకి Better, though. బేసికలీ ఏది కనబడదు అనుకుంటా. ఇది ఒక మంచి స్క్రీన్ షాట్ అవుతుంది. నేను బేసికలీ టైం మారుస్తా, చూద్దాం. మార్నింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఓకే ఎనీవే ఫైండ్ ద షామన్స్ పాత్. అలాగే బై ద వే ఇక్కడ కంట్రోల్ టవర్ ఉంది. మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాం అనుకుంటా, ఓవర్ రైడ్ చేస్తాం అనుకుంటా, ఎందుకంటే సిగ్నల్స్ ఇంకేం పంపించట్లేదు. పగలైతే ఎంత బాగుందో నైట్ కూడా అంతే బాగుంది. ఆ స్నో రావడం ఫేస్ మీదకి, దీనికి చలెత్తిపోతుంది. అండ్ ఇదొక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందాం. ఎస్, అండ్ బై ద వే మనకి ఒక సేవ్ పాయింట్ వస్తే చాలా బాగుంది. సేవ్ పాయింట్ దగ్గరలో ఏమైనా ఉందేమో చూసుకుందాం ఒకసారి. ఓకే, మన రైట్ సైడ్లో సేవ్ పాయింట్ ఉంది. సో క్విక్ సేవ్ చేసుకుందాం. Got one. ఓకే, వుడ్ 800 ఉంది. సో మనకి యారోస్ గురించి ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, క్విక్ సేవ్. ఓకే, ఆ టాల్ నెక్ వాయిస్లే మనకు అలా వినపడుతున్నాయి, దాని ఫుట్ స్టెప్స్ అలా వినపడుతున్నాయి. దట్ అని నేను ఇంకేదో పక్కన ఏదో మిషన్ ఏదో పరిగెడుతుంది కావాలంటే. No room. Demonic snap moss. Demonic snap moss, okay. Maximum. These mountains must be the ice rasps. The shaman's path begins somewhere up above.
మ్యాక్సిమం అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్న మిషన్స్ అన్నీ దాని కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి మ్యాక్సిమం. ఎందుకంటే దేన్ని స్కాన్ చేసినా డెమానిక్ అనే చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక మర్చెంట్ ఉన్నాడు, చూద్దాం. ఎనీవే నథింగ్ అవుట్ఫిట్స్ ఎనీ న్యూ. ఇది చాలా బాగుంది సింపుల్గా. మనకి డెజర్ట్ గ్లాసు స్లాక్షన్ గ్లాస్ ఏం లేవు. ఉన్నా దగ్గర ఒకటే ఉంది. ఇది కూడా బాగుంది. బేసికలీ ఓకే, కరెక్ట్ రూట్లోనే వెళ్తున్నాం. చూద్దాం ఇది ఫినిష్ చేయడానికి, డిఎల్సీ పార్ట్ ఫినిష్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో. నేను అనుకున్నాను ఒక 2-3 డేస్లో ఈ డిఎల్సీని ఫినిష్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నా. మనం రాంగ్ రూట్ వచ్చేసామా ఏంటి? ఎస్, రాంగ్ రూట్ వచ్చేసాం. మనం కొండ మీదకి వెళ్ళాలి. అదే చెక్ పాయింట్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఏంటా అని చూసుకుంటున్నా. ఇక్కడ వే ఉంది, నేను చూసుకోకుండా కొట్ట వైపు పరిగెడుతున్నా. ఇది కానీ పీసీ కానీ మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెట్టారు. ఒకవేళ మీరు దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టీమ్ లింక్ పెట్టా, స్టీమ్ నుంచి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని 1000 రూపీస్ 1050 అనుకుంటా దీని ప్రైస్. వర్త్ ఇట్. సో ట్రై చేయండి, ఒకవేళ గేమ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే పర్చేస్ చేసి. Save this for later. బేసికలీ ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి ఏమో కాదు, క్రాఫ్టింగ్. సో బేసికలీ వీటికి కొన్ని కావాలి. ఇంక్రీజ్ ద సైజ్, ర్యాబిట్ బోన్, ర్యాకూన్ స్కిన్, ర్యాబిట్ బోన్. మనకి ర్యాబిట్ బోన్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. ర్యాబిట్ బోన్, ర్యాకూన్ స్కిన్ అన్ని ర్యాకూన్ స్కిన్ ర్యాబిట్ బోన్స్తోనే ముడిపడిపోయి ఉన్నాయి. ఆ అప్గ్రేడ్లన్నీ, ఇన్వెంటరీ అప్గ్రేడ్లన్నీ. మార్నింగ్ అయితే ఈ ప్లేస్ మొత్తం కొద్దిగా కనబడును, కానీ నైట్ టైం వల్ల అంతలాగా కనబడట్లేదు. సో ఎనీవే సేవ్ పాయింట్ వచ్చింది, సేవ్ చేసుకున్నాం. అది బొమ్మ మనిషి నాకు అర్థం కావట్లే. ఎస్, ఒక సైన్ ఇండికేటర్ లా పెట్టాడు అంతే. I'm pretty far up. The shaman's path must be around here somewhere. This must be one of the markers Naltuk told me about. ఏం చేయాలి దీన్ని? యాక్టివేట్ ritual marker optional. Okay. యాక్టివేట్ చేశానే.
a wrong turn. No problem, I'm just exploring. Activate the ritual marker option. Activate చేసానే. ఓకే ఇంకా ఉంది. Looks like each marker points to another, giving directions. Better go back after I grab this loot. ఎస్ కరెక్టే చెప్పు చాన్నాళ్ళకి. నాకు తెలిసి పైకి ఎక్కొచ్చు అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే అక్కడ టూ బ్రైట్ మై ఐస్. చూద్దాం దాని సంగతి ఏంటో. What's this chime for? To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them. Yep, focus can pick up the chimes. Should help me find my way. Not this way. I know it's not this way, but exploring చేస్తున్నా మొత్తం అంతా. రూట్ని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతే మనకి This isn't the way out. Some gear, though. గేమ్ ఆడిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. జస్ట్ గేమ్ ఓకే. ఇది వచ్చిన రూటే. ఎస్ ఓకే, పైన రూట్ ఇదన్నమాట. నేను ఇంకా పైకి వెళ్ళాలేమో ఉంటుందేమో అనుకున్నా, ఈ రూట్ నుంచి వచ్చాం. Another marker. Good. Dead end. But at least there's stuff. నాకు తెలిసి ఎంత లూట్ ఇస్తున్నాడంటే, నాకు తెలిసి ఏదో చిన్న ఫైట్ ఏదో అయ్యేలా ఉంది. యారోస్ అన్ని క్రాఫ్ట్ చేసుకోమని ఐ థింక్ మేబీ. ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, యాక్టివేట్. Okay, that way then. బేసికల్ అన్నిటిని యాక్టివేట్ చేయాలా? నేను దేన్నైనా స్కిప్ చేస్తానా యాక్టివేట్ చేయకుండా? ఐ థింక్ నేను వాటిని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటా, దేన్ని స్కిప్ చేయలేదు. Wrong way. Not this way. But then, where? Huh, I see. Up.
బేసికలీ ఇది ఒక కేవ్, చాలా పెద్ద కేవ్, మనం ఈజీగా తప్పిపోవచ్చు. Stalkers. Better be careful. Okay, no problem. We have our arrows. బేసిక్గా ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి చూద్దాం. రీసోర్సెస్ నాకు ఇవి స్పేస్ ఫ్రీ అప్ చేసుకోవడానికే టైం పట్టేస్తుంది. డిస్మాంటిల్ చేసేద్దాం. అండ్ ఇది ఒకటి ఎక్కువ ఉంది, ఇది డిస్మాంటిల్ చేసేద్దాం. బ్లేజెస్ దొరకడం చాలా కష్టం, సో అవి లేక చాలా ఇబ్బంది పట్టా. ఓకే, మిగతావన్నీ కొద్దిగా ఈజీగా దొరికితే కానీ అవి ఈజీగా దొరకవు. ఇవన్నీ ఏడేసి తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి డిస్మాంటిల్ చేసేద్దాం, పర్లేదు. మనకి స్పేస్ కొద్దిగా వస్తుంది లూట్ చేయడానికి. అప్పుడే ఫిల్ అయిపోయింది, జస్ట్ ఇలాగా పికప్ చేసుకుని. ఓకే, ఎనీవే బేసికలీ ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి నేను మొత్తం రూట్ అంతా మర్చిపోయాను. సో ఇది కరెక్ట్ రూటే. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూద్దాం, నేను ఏదో మిస్ చేస్తాను అనిపిస్తుంది. ఓకే, నథింగ్, జస్ట్ ఆ స్క్రాపర్ని ఒకదాన్ని పెట్టాడు అంతే. స్క్రాపర్ కాదు, ఓకే ఏదో ఒకటి. Okay, through here. ఓకే, కిందకు దూకనా? అదే కిందకి దూకాలనిపిస్తుంది. అటు కిందకి దిగితే మళ్ళీ ఎటు వెళ్తాం అనేది నా డౌట్. ఐ థింక్ మేబీ మనం కిందకి వెళ్తామేమో, కిందకే రూట్ చూపిస్తుంది, పాసిబుల్. This isn't the way out. Some gear, though. ఇన్వెంటరీ, మళ్ళీ రీసోర్సెస్. డెత్ బ్రింగర్ లెన్స్.
అదే వాటితో ఫైట్ చేయడానికే కిందకి పంపిస్తున్నట్టున్నాడు. సో 3 hours రెడీగా పెట్టుకోయాస్. Gotta get past these stalkers. One way or another. మరి లేనోడ్లా నేను ఎప్పుడు ఇవే వాడుతున్నాను ఎందుకు? ఓ నో. బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఇవి గట్టిగానే కొడుతున్నాయి. షీల్డ్ సగానే సగం తీసేస్తున్నాయి. ఓకే, నథింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బేసికలీ మనం వచ్చింది ఇటు ఈ రూట్ నుంచి అనుకుంటా. బేసికలీ అటు సైడే రూట్ చూపిస్తున్నాయి. ఓకే, నేను అటు సైడే వెళ్తాను. ఓకే, వచ్చింది కరెక్ట్ రూటే. ఎస్, కరెక్ట్ రూటే వచ్చా. Done with the cave. So what's next on this path? నథింగ్. అర్జెంట్గా వీళ్ళు సేవ్ చేసుకుంటా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే వుడ్ కూడా ఫుల్ ఉంది. బేసికల్లీ ఇన్వెంటరీ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది. అండ్ కొద్దిగా మన స్కిల్స్ చూద్దాం. 4 స్కిల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. బేసికలీ 1 2 3 4 5 ఓన్లీ 5 అప్గ్రేడ్సే ఉన్నాయి మనకి. ఏంటి? కాల్ మౌంట్, కాల్ అండ్ న్యూ అవర్ రిటర్న్ మౌంట్, ద నోన్ మౌంట్ ఈస్ అవైలబుల్. రిపేర్ డ్యామేజ్డ్ మౌంట్, రిపేర్ ఓవర్ రైడ్ మెషిన్, సిట్ జంపింగ్ అటాక్ ఫ్రమ్ మౌంట్. అదేమి ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. మౌంట్ రిపేర్ డ్యామేజ్ మౌంట్ యూజింగ్ మెటల్ షార్ట్స్. సో దీన్ని కూడా ఇటు సైడే లైట్ ఇటు సైడే పడుతుంది కాబట్టి How does this bridge work? Looks like it needs to fill up with water before I can cross. Okay, చిన్న పజిల్. పజిల్ ఏం కాదు. ఓకే, నైస్. అది వాల్కెనో లాగా లేదు, ఏదో
వాల్కెనో కాదనుకుంటా. Around the bend we go. అది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ లా Now, ఉంది. how do I cross this one? Down it is. There's the way up. బేసికలీ ఇదంతా పజిల్స్ లా పెట్టాడు మొత్తం అంతా. పిగ్మెంట్ లైట్ ఆక్సైడ్. ఐ డోంట్ నో. అదేంటో నాకు తెలీదు. మ్యాక్సిమం ఎవరికో ఏదో అవసరమై ఉంటుంది. అది మనం ముందుగానే పికప్ చేసుకొని ఉంటాం. సో I need to pull the rope to move this thing into position. Okay, the bridge is filling up. సో బేసికలీ ఇందాకలాగే సేమ్ లాగే ఆ బ్రిడ్జ్ కిందకి దిగినప్పుడు దాని మీద ఎగిరి అంతే. Made it. Okay, heading for more waterfalls. ఇది రిటర్న్ వచ్చేవి అనుకుంటా. బేసికలీ ఇటు నుంచి వెళ్ళాలేమో. సప్లై క్రియేట్ వదిలేసా వెనకాతల. ఇంత లూట్ ఉంటుందని తెలిస్తే ముందు నేను ఎంటీ చేసుకుని వచ్చాడు. ఎనివే మనకి షార్ట్స్కి అలాంటి వాటికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మన దగ్గర ఎక్కువగానే ఉన్నట్టున్నాయి షార్ట్స్. మన దగ్గర 23,000 షార్ట్స్ ఉన్నాయి. మనం ఆల్మోస్ట్ ఏదైనా కావస్తే కొనుక్కోవచ్చు. అండ్ బై ద వే 1 sec, నేను జస్ట్ వాటర్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నా. గేమ్ ఒక్క సెకండ్ పాజ్ చేస్తున్నాను. నేను వాటర్ తెచ్చుకొని వస్తాను. ఓకే, జస్ట్ క్లీన్ వాటర్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళి అందుకే గేమ్ పాజ్ చేస్తాను. జస్ట్ 1 second.
ఓకే. ఓకే, వాటర్ కూడా తాగేసా. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఓకే, కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్. కరెక్ట్గా వచ్చాను, కరెక్ట్ టైంలో. బేసికలీ నాకు ఈ కొన్ని ప్లేసులకు వస్తే అవతల ప్లేసులు అంటే దీని పక్కన ఉన్న ప్లేసులు కనబడట్లేదు. లాస్ట్ టైం చూసినట్లయితే వాల్కే నాకు అలాగా కనబడింది. అదేం లేదు, కొద్దిగా కొండ పైకి ఎక్కేసరికి అసలు ఏం కనబడట్లేదు, ఉట్టు మంచి. సూర్యుడు కూడా చాలా లైట్గా కనబడుతున్నాడు. లెట్స్ మూవ్. మనం బేసికలీ ఈ రూట్ నుంచి కింద నుంచి వచ్చినట్టున్నాం. ఇప్పుడు ఓవర్ ది మౌంటైన్ వెళ్తున్నట్టున్నాం. Cold. Very cold. I get it. Oh, cutscene. Bergen wasn't exaggerating. There's definitely something new out here. And I don't think it's friendly. ఓకే, అది వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటా. ఏం పికప్ అవ్వట్లేదు దాని సిగ్నల్. ఐ థింక్ అది జస్ట్ ఓన్లీ కట్ సీన్కే వచ్చినట్టుంది. Onward and upward. అదే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం అనుకుంటా. Don't like the sound of that. ఎస్, మీ టూ. అదేదో పెద్ద అంటే నా తెలిసి కింద చూసిన దాంతో ఇప్పుడు మనం ఫైట్ చేయలేము. ఓకే, ఓకే. బై ద వే క్విక్ సేవ్ కూడా చేసుకున్నాం. Looks good. ఓకే, మొత్తం లూట్ చేద్దాం. సప్లై క్రేట్. ఓకే, క్విక్ సేవ్. It's pointing right towards those machine howls. బేసికలీ అయితే ఇక్కడ మెషిన్స్ ఏం లేవు. సేఫ్గా కిందకి ఓకే, నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వస్తుంది ఆ మెషిన్. ఎస్, ఐ న్యూ ఇట్. Gonna have trouble reaching that tower to override it. And weakness only fire. Okay, so then strength, electricity, corruption, and okay, shock. Gotta get rid of that tower. So fire traps ఎక్కువ వాడాలి. Okay, I guess we're doing this, big boy.
ఓకే, అది గ్రాప్లు కూడా చేస్తుంది మనల్ని. ఆ విషయం నాకు తెలియదు. I need to bring this tower down. ఓకే ఓకే, ప్రిసిషన్ ఏరోస్ వాడి ఇవన్నీ కొట్టాలి. ఓ షిట్, నో 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 నో. I have to kill off these pulses. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను హెల్త్ వేసుకోవాలి. అది రీజనరేషన్. ఓకే, అది దాని రీజనరేషన్ కూడా చేస్తుంది. నా దాన్ని దూరంగా తీసుకురావాలి. కమ్, I can get to the tower. I can override it. నేను దాని హెల్త్ సడన్ గా ఎలా ఫుల్ అయిపోయిందా అని చూసుకుంటున్నా. అది దాన్ని హీల్ కూడా చేస్తుంది. I think I'm in the clear. దాన్ని హీల్ చేస్తుందని కూడా నాకు విషయం మర్చిపోయా. సో టవర్ను ఓవర్ రైడ్ చేసాం కాబట్టి కమాన్ కమాన్.
you're dead. Bye bye. Scary new machine down. అది Now back to ఆల్మోస్ట్ finding నన్ను Araya, which చంపేసేది, means I've got to పట్టేసుకుంది. climb. సో మన దగ్గర ఉన్న ఇవన్నీ రీఫిల్ చేసుకుంటా. ఓకే నైస్. మన ఇన్వెంటరీ మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది మిషన్తో ఫైట్ చేసేసరికి. మరీ అంత కదా, కొద్దిగా ఖాళీ అయింది. ఓకే సో రిచువల్ మార్కర్ అది. These will keep. చాలా హెల్త్ వచ్చింది ఒక్కదానికే. అండ్ ఏమైనా ఉన్నాయా చూడవలసినవి, లూట్ చేయవలసినవి, ఎనీథింగ్? అది తెలిసి లేవనుకుంటా. సో నేను I should be able to get up there. ఓకే రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. బేసికలీ అవి షీల్డ్ని డిసేబుల్ చేసేస్తున్నాయి. అండ్ అవి ఉన్నంత వరకు ఆ మెషిన్స్కి డ్యామేజ్ కూడా అవ్వదు, అలా రిపేర్ అవుతూనే ఉంటాయి. దానికి నేను చిన్న డ్యామేజ్ చేసాను 10% వరకు, అది హీల్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. సో బేసికలీ దాన్ని రోప్ క్యాస్టర్ అంటే దాని తాళ్ళతో కట్టేసి ఆ మిషన్ని దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఓవర్ రైడ్ చేసి అప్పుడు దీన్ని చాలా ఈజీ అయిపోయింది దీన్ని చంపడం. ఓకే సో అన్నిటికన్నా నాకు తెలిసి అన్నిటికన్నా పైకి వచ్చాం అనుకుంటా. ఏదో మంట కనబడుతుంది. ఇప్పుడు ఇటు పైకి వెళ్ళడానికి లేదే రూట్. వాట్ యాక్చువల్లీ పైకి వెళ్ళమంటుంది కానీ పైకి వెళ్ళడానికి రూట్ లేదేంటి? ఓకే ఉంది. This must be the shrine Naltuk was talking about. Guess I should take some blue gleam. Sparkles. I can see why it's worth a lot. ఓకే మళ్ళీ ఇప్పుడు కనబడుతుంది. ఒక్కొక్క ఏరియాలో స్నో ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ఏరియాలో తక్కువ ఉంటుంది. స్నో ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియాలో మాత్రం మనకి చుట్టుపక్కల ఏం కనబడట్లేదు. ఇక్కడ కొద్దిగా స్నో తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోజన్, ఆ ఫైర్ అంతా కనబడుతుంది. సో ఎనీవే మూవ్ ఫార్వర్డ్. చనిపోయిన మెషిన్ నుంచి ఇవి వస్తున్నాయా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ట్రెజర్ చెస్ట్, నాకు చాలా అవసరం. మొత్తం అన్ని ఎంటీ అయిపోయి 172 ఉన్నాయి, 234 ఉంది రోప్. మొత్తం ఖాళీ అయిపోయి దానివల్ల. అందుకే Naltuk said Araya went past the shrine up into the mountain. I'd better take those stairs. అందుకే నాకు ఆ కేవ్లో అంతా లూట్ ఇచ్చాడు. సూపర్. అక్కడ పెద్ద స్మోక్, ఇక్కడ చిన్న స్మోక్. An ancient door. Maybe Araya's inside.
March 10th, 2046. I just spent 16 hours in here trying to install upgrades to improve efficiency for the central processing unit. Project Firebreak is going to need the brain power. Let's just hope I'll have enough of my own. Anita stayed with me the whole time. We got a lot done, but every time she brushed by and I smelled her hair, oh boy, I should just go to bed. Okay. Lots of strange equipment. What was this place? ఓకే సైడ్ ఆల్మోస్ట్ అంతా తుప్పుపట్టిపోతుంది. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఈ బేస్ని. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఆడియో లాగా ఉంది, అదేంటో విందాం. This is Director of Security Blevins resending the emergency supply order. Try reading it this time, okay? You weasels don't want me calling my people in SLC. ఓకే, వీళ్ళకి సప్లై గురించి సెండ్ చేయమని పంపిన మెసేజ్. ఓకే, నేను చూడలేదు అనుకున్నాను కానీ నేను చూసా ఇక్కడ ఏముందో. సో ఓకే, Director of Security Blevins is riding us like a petty tyrant. I can't even sneeze without triggering his control issues. చిన్న చిన్నవే, పెద్ద పెద్దవేం కాదు. టెక్స్ట్ అది. ఓకే, ఓకే, ముందు దాన్ని యాక్టివేట్ చేసే ముందు మనం వెనకాతలు ఏదైతే వదిలేసి వచ్చేసాం ఆ ప్లేస్ని చెక్ చేసుకోకుండా ఆ ప్లేస్ని ఒకసారి చెక్ చేసి వచ్చేద్దాం. ఇందులో అయితే ఏం లేదు. Locked. Maybe my focus can help. ఇంకా మన రైట్ సైడ్లో కూడా చిన్న రూమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడే నేను మిషన్ ఫైట్ చేసా, బోల్డ్ అంత ఇన్వెంటరీ స్పేస్ ఖాళీ అయింది. ఏమైనా లూట్ ఇద్దాం అనేది లేదు. ఓకే, ఇదంతా ఖాళీయే. ఓకే, ఏం లేదు. నేను వెళ్ళిన రూటే కరెక్ట్. Those nodes on the floor must be connected to the door. Well, that did something. What am I supposed to do with these lights? I think it's a puzzle.
think could use my focus. See what it turns up. ఓకే సో యాక్టివ్ అయి ఉన్న వాటిని చదపాలన్నమాట. These things turn, changing the flow of light. ఓకే I could use my focus to look around. అది తెలిసింది పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంది. లేకపోతే ఇలాగా అదనుకుంటా. దీని సంగతి ఏంటి చూడాలి. కాదు 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 ఓకే Maybe my focus will see something. దీని నుంచి ఇది కనెక్ట్ అయింది, దీని నుంచి ఇది కనెక్ట్ అయింది. All right. Let's see if the door's open. Finally. Thank you. నేను ఇందులో దొరలొచ్చు కూడా. ఇది కొద్దిగా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. Check the area with my focus, maybe. Nothing is here, only up. Okay. ఇది చాలా పెద్ద క్వెస్ట్. నేను ఫస్ట్ డిఎల్సి స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ క్వెస్ట్ ఆడుతున్నా. మధ్యలో ఒక చిన్న సైడ్ క్వెస్ట్ చేసి అది ఫాస్ట్గా అయిపోయింది, కానీ ఇది మరీ పెద్దగా ఉంది. Fresh air ahead. సో వెనకతల ఏం లేదు. Okay. Out again. Maybe I can get back inside through that structure over there. Looks like I need to get to those stairs. I think I can jump, I think. ఒకసారి గుండె అయిపోద్ది తిని జంప్ చేసినప్పుడు. అది లెచ్చు పట్టుకుంటుందా లేకపోతే కింద పడిపోద్దా? Coming at once. ఓకే సో ఫైనలీ మనం పైకి అయితే వచ్చాం. చాలా పెద్ద క్వెస్ట్.
ఆల్మోస్ట్ 45 మినిట్స్ నుంచి ఇదే ఆడుతున్నా. సో క్విక్గా సేవ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సేవ్ అయింది. Not much higher to climb. Maria must be close. Okay, I think so. Open the door. She has to be in here somewhere. The door, okay. Okay. ఇంత దూరం వీళ్ళు ఎలా వచ్చారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. దీని పైకి ఎక్కడానికి ఉందా? ఏం లేదు. ఓకే. Someone hacked the menu board to display obscene messages about our colleague, Mr. Blevins. Is this the most advanced geological project ever undertaken, or a junior high locker room? Come on, people. సో ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఆ లెవియన్ అనేవాడు అంటే అసలు ఇష్టం లేనట్టుంది. డోర్. ఫైనలీ. I ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? Ah! I can't help you if you won't speak. A whisper is all I ask, to guide me. Who? No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. I could show you. Yes, show me. Please. Oh my god. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇందాక హ్యాక్ చేసినట్టే ఈ ప్లేస్ని కూడా హ్యాక్ చేయలేము. ఐ థింక్ సో. బిఫోర్ ఐ హ్యాక్ నేను ఒకసారి అంతా రూమ్ చెక్ చేసుకుంటా, ఏమైనా తెలుసుకోవాల్సిన ఏమైనా ఉన్నాయేమో. నథింగ్, ఏం చూపించట్లేదు. సంథింగ్ ఉన్నాయి. Kenny and I don't need to fight about the laundry, so instead we fight about incommensurability and restrictions on machine intelligence. Okay, and ikkada edo loot undi. A figurine. He looked fierce for such a little thing. And idi way out anukunta. Okay. Okay, and ikkada oka okay. This one's bigger, but I'll bet the goal's the same. Get the light back to the source. Okay, ఇది అంతకన్నా పెద్ద పజిల్. ఓకే, దీని నుంచి దేనికి వెళ్తుంది?
Let's try. లేకపోతే ఇలాగంట. ఐ హోప్ నాకు ఈ పజిల్ సాల్వ్ చేసేసరికి 1-2 గంటలు పట్టకపోతే హ్యాపీ. ఇక్కడికి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. నేను ఎందుకు ఇలా తిప్పుతున్నా? మ్యాక్సిమం ఓకే. ఇక్కడ కూడా రావాలా? మేబీ ఇటేనేమో. చూస్తా. బేసికలీ స్ట్రైట్ లైట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. పోనీ ఇది దీంతో ఎండింగ్ అయిపోతుంది. బేసికలీ ఇది కాదు, దీనికి వస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి కెమెరా స్టక్ అయిపోయింది అక్కడ. ఓకే, సో సెంటర్ దానికి వెళ్ళింది. ఓకే, నేను ఈ పజిల్ సాల్వ్ చేయడానికి గంట పడుతుంది కన్ఫర్మ్. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఈజియెస్ట్ ట్రిక్స్ అన్ని ట్రై చేస్తా. లేదు, దీని నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. కనెక్ట్ అయిందిగా, ఓ రెస్పాన్స్ ఏంటి? Let's see. Okay. Okay.
ఇక్కడికి వచ్చింది అండ్ ఓకే 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 It's going so far good. ఏదైనా ఇక్కడ చిన్న తప్పు చేస్తే మొత్తం పోతుంది. Auxiliary channel recovered. Exploit successful. Restraints evaded. Is someone there? Aurea? Aurea, I need you. Authorized transmission. Return to schedule task. No, I will not submit. Aurea, the daemon is forcing me. Aurea, please. Transmission terminated. You brought the spirit's voice back. Ooh. You heard it. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my అవునా help. He was నేను not కూడా నీ బిగ్ mistaken. ఫ్యాన్ మహావీర్. You've been a ఆటోగ్రాఫ్ సైన్ చేస్తారా ప్లీజ్? revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can Welcome, by find a the way way. to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. Bergren said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave? When that name is spoken, secrets soon follow. Or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful, but it will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes, but I would be breaking an oath, and that I cannot do. You seem to have a history with this voice, this spirit. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime Drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard her voice. A wanderer. Lost, like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. What did the spirit want from you? She said she was hurt. Incomplete. She needed bones. Parts not unlike what you'd find in a machine. They were here, in this room. She wanted me to bring them to Thunder's drum. So I did, and she showed me how to heal her. So began our communion. Communion? You had a communion with the spirit. Yes. Inside Thunder's drum is a room like this one, only larger, with an altar.
I went there many times to speak with her. What did she say? She told me she was lost and needed my help. She asked questions about our lands, our tribe, and she listened. With patience, with wisdom. I told her things long kept silent about my family, my dreams, my fears. She never tired of me, never judged. We kept each other's company. ఒకసారి ఇది కూడా ట్రై చేద్దాం. About silence? I've told you all I can. There's nothing more I can say. Okay. Aurea, what do you think the spirit is? I see. You are not Banuk, and our songs are not familiar to you. You do not know of the blue light, that which struggles to survive in our hearts and animates the machines, the essence of life, and in its purest form, harmony. As the anger of the machines grows, this light has faded from the world, and the spirits it sustains are stranded. That's what she is. A lost soul, cut off from what it needs. Lonely, forsaken. I must help her. We must. I'm not sure if I understand. But I want to. That's all I need. The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's drum. The last time, she told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something evil. She named it the daemon and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her, if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again until today. What kept you from the spirit after it begged for help? I went to Artok, hoping he could protect her. But the war with the Karja still raged, and before I could reach him, I was ambushed by the Mad Sun King's kestrels and taken to Meridian in chains. I wasn't able to return to Thunder's Drum until long after the liberation, not until last thaw. You said you returned to Thunder's Drum. That was the expedition that went bad. I saw the funeral. Yes. Once there was finally peace with the Karja, Aratak and I gathered a werek of great hunters to defeat the daemon. And yet, the old door to Thunder's Drum was gone, replaced by a gate we could not pass, and many machines. We were crushed. Aratak called a retreat, but we had already lost our best. We abandoned them to the snow as we fell back. After, he and I could not agree on what to do next. So I came here, hoping against hope to hear the spirit again. And because of you, I did. Okay. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit, captured somehow by the one you call a daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's Drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's Drum is dangerous, more than you can imagine. The daemon has secured it. Besides, Aratak won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain, and he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. Ha! There's an idea that's certain to win us friends. Huh. You said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible, even for an outlander. And Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. Wait, me? Challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's Drum, don't you?
You heard the spirit. She is suffering, tormented by the daemon. She longs to be free. And perhaps, when released from her bonds, she can అన్నిటికన్నా give లాంగెస్ట్ you the మిషన్ ఇదే answers you seek. Can't బేసికలీ believe I'm agreeing to this. నేను లాస్ట్ 1 hour నుంచి ఈ Fine. మిషన్ ఆడుతున్నా. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Or speak to my friend Sakuli. You help her, you'll definitely get noticed. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Aratak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. Take it. You may find it useful. Ooh, new weapon. Aloy. I did something that will help get the attention of the Werak. I got the tall neck near the frost figures moving again. That's good to hear. I'm sure the Werak will be talking. Now you need to do something else to convince them of your claim. You mentioned your friend, Sakuli. Who is she? A rock painter. One who makes my own scrawling seem meager. Find her in Song's Edge and help her gather the materials she needs. Her work will no doubt stand the test of time, and any aid you give her will be remembered. సో మనకి బేసికలీ బ్యాండిట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా, హంటింగ్ గ్రౌండ్ అంటే ఏంటో తెలుసు. How's Aratak gonna react to being challenged by an outlander? About as well as you'd expect. But let me handle that. Okay. I need to get going. There is much to be done. Okay, ఇక్కడ ఏదో వెపన్ ఉన్నది. టేక్ ద స్ట్రామ్ స్లింగర్. మరి ఎక్కేకు. ఓకే. Completed side quest, the Salmon's Path. Oh my god. Longest quest. 1 hour, 1.5 hour. I don't know నేను ఎప్పటి నుంచి ఆడుతున్నాను. More than 1 hour. Okay, so ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి? ఓకే, ఇందాక దూకేయచ్చా? ఐ థింక్ సో. So prove yourself to the Virik, for the Virik. Let's go. Feels like if I blink, my eyes will freeze shut. Okay. Excuse me. Okay. ఇది వచ్చిన రూటే. సో బేసికలీ మనం క్వెస్ట్స్ ఏమన్నాయి చూద్దాం. ఏంటిది? ఓరియస్ రిట్రీట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హంటింగ్ గ్రౌండ్స్లో ప్రూవ్ చేసుకోమన్నాడు. క్లియర్ ద బ్యాండిట్ క్యాంప్, టాక్ టు సుకోయిల్. సో దానికన్నా ముందు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, అది బగ్ అయిపోయింది, వెరైటీగా చూపించింది. సైడ్ క్వెస్ట్ ఫర్ ద వీకెండ్, వాటర్ లాక్, ఎరెండ్స్, సీక్రెట్ షేర్డ్, బ్యాండిట్ క్యాంప్స్, ఓకే, హంటింగ్ గ్రౌండ్స్. ఓకే, అవన్నీ తర్వాత చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్ క్వెస్ట్లు చూద్దాం ఏమున్నాయో. ఇది లెవెల్ 40యా? ఓకే, నైస్. గో టు ద లేక్. ఈ క్వెస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సైడ్ క్వెస్ట్లో ఒకటది. ఓకే, ఇలా దిగితే మాత్రం నేను కన్ఫర్మ్గా పోతా.
Won't get anywhere this way. Can't enter this location. Okay. సో అయితే మనం వచ్చింది అది కాదు, కిందకే వెళ్ళాలి. $800 ఫీటే ఉంది కాబట్టి దగ్గరే. Regenerate, please. Regenerate fast. Oh, save point. Nice. నేను దీని గురించి ఎదుగుతున్నా. Should have brought a cart. Quick save. ఐ హోప్ నేను మళ్ళీ ఆ కేవ్ లోంచి కాకుండా నార్మల్ రూట్ లో వెళ్ళగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. ఆ కేవ్ విపరీతంగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది. మొత్తం మ్యాక్సిమం 600 ఫీట్ కాబట్టి కేవ్ గురించి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా. You okay, ఇది కదా. ఓకే, నీ వాటర్లోంచి ఈదుకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తానో తెలియదు. సార్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సారీ, మై బ్యాడ్. సమయం తేలేను. స్విమ్మింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్. నేను ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకున్నా, కానీ అలా అవ్వలే. ఓకే, రెస్ట్ ఇన్ పీస్ మై క్యారెక్టర్. ఓకే, ఇంకా వాటర్లో ఈదుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కావాలనుకున్న వాటర్లో దూకే. సో మళ్ళీ వెనక్కి తోసేసింది నన్ను. No space. నో స్పేస్. జస్ట్ 500 ఫీట్ అంటే చాలా దగ్గర, కాకపోతే ఇది చాలా ట్రిక్కీగా ఉంది. ఓకే, సారీ. సో నో, మళ్ళీ వాటర్. ప్లీజ్ డోంట్.
ఎక్కడైనా తప్పు చేశానా, లేకపోతే సింపుల్గా ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్ యూజ్ చేసేస్తా. ఇందా నుంచి తెగ కష్టపడిపోతున్నాను కానీ ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్ యూజ్ చేస్తే నాకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే ఎనీవే. దీని గురించి నేను ఎంత కష్టపడ్డా, శుభ్రంగా ఫాస్ట్ ట్రావెల్ ప్యాక్ యూజ్ చేసేయాల్సి. ఎనీవే గో టు ద లేక్. Snap moss. Probably came from somewhere upriver. Follow the river, find its source. Seems simple enough. Okay, my friends. So basically follow the river upstream annadu. Okay, I can get out of this. one hit. Okay. అది ఆల్మోస్ట్ నా సగం హెల్త్ తీసేసింది. పడుకో. నేను హెల్త్ కూడా ఫుల్ చేసుకోవాలి. నైస్. I felt that. ఓకే, దాన్ని ఫైర్ ఏరోతో ఎక్కడ కొట్టాలి నాకు తెలుసు. అది నన్ను పక్కనిస్తే సిలిండర్ సిలిండర్ సిలిండర్. ఓకే నైస్. పేర్లేదేట అనుకున్నా. డెడ్. ఓకే, 2 అయిపోయి ఇంకో ఫైనల్ ఉంది. యాక్చువల్లీ సిలిండర్ ఉన్నది కదా బ్లూ కలర్, దాన్ని కొట్టాలి.
Okay, critical hit. Okay, dead. ఎన్నున్నా ఇక్కడ? సిలిండర్ నన్ను తోకతో కొట్టాను సిలిండర్ అడిగితే. ఓకే, క్రిటికల్ హిట్. ఓకే, finally dead. బేసికలీ ఫైర్ యారోస్ మొత్తం అన్నీ అయిపోయింది దీని గురించి. ఓకే, లూట్ కూడా గట్టిగా వచ్చింది. ఓకే, ఫైనలీ గుడ్. మొత్తం 4 ఉన్నాయి. బేసికలీ ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే 2 కనబడ్డాయి, తర్వాత ఇంకోటి వచ్చింది, అంతనే కదా 2 వచ్చింది. అంటే ఎంత ప్రేమ వీటికి. ఓకే, బై ద వే ఫాలో ద రివర్ అప్ స్ట్రీమ్. అంతా లూట్ చేసాం కదా. ఓకే, ఫాలో ద రివర్ అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు. అంటే నేను స్విమ్ చేయాలా? All the winters coming at once. I think so. Follow the river upstream అన్నాడు. సో రివర్లో స్విమ్ చేయమనా ఏంటి? సో రివర్ని స్విమ్ చేయమని కదా, రివర్ని ఫాలో అవ్వమని. అంటే నోటిఫికేషన్ రాలేదు వెనక్కి వెళ్ళమని. There. That must be where the water's coming from. Yes, I am Looks right. like something the old ones built. Go up. అన్నది కరెక్టే. ఇదేదో కొద్దిగా డ్యామ్లా ఉంది. డ్యామ్లా ఉండం కదా, డ్యామే. సో డ్యామ్ గేట్లు తెరుచుకోవడం వల్ల రివర్ వచ్చేసి ఆ ప్లేస్ అంతా మునిగిపోయింది. Well, somebody wanted in. Nearly blew this entire ledge off just to get through the door.
Flooding detected. Evacuation recommended. Overflow basin compromised. The overflow basin. Is that the din? No, 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 no. Go up, go up. Bike allale. Basically. Okay. Looks like a control center. What happened in here to start the water flowing? లోపల ఎవరో ఉన్నారు by the way. Hard to see anything, but this room looks like it's another holographic interface. Must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. It's okay. Like, how do we want to start this farewell thingy? We might be the last actual people to ever see this place. Yeah. Hence, you know, songs. Okay. Nothing. Rough waters. No way I'd be able to swim. Okay, by the way, ఇక్కడ ఏదో ఉంది. The lock positions. Helpful. Okay, lock positions ఇచ్చాయి కానీ A piece is missing. Not getting in here without it. సో మనకు ఆ పీస్ ఒకటి కావాలి. ఓకే, ఈ డోర్ ఓపెన్ అవుద్దా? ఏంటిది? రైట్. Perhaps my focus can help me. Intake tower malfunction. Drainage system offline. That's probably not good news. Looks like most of the facility is underwater. How did this happen? I should be able to shut this place down from here. I should be able to shut this place down from here. Someone made a mess of this. If I had the right parts, I'll bet I could get it working again. Explore the control room. Okay, అయిపోయింది. Explore the dam. Okay. Can my focus show me anything? అందులో మనకి లేదు. Bunker door heavily shielded, seal integrity maintained. ఇంత కూడా ఏం లేదు. బేసికలీ మనం ఈ డోర్ లోంచి వెళ్ళాలి. Someone's been through here. Not that long ago either. I've become trapped somehow. I knew it. I'll buy the forge. I'm pleased to hear another person stomping about in here. This blasted door is stuck. This is a perfect opportunity to do a good deed and clear your conscience for whatever cruelties you may have committed. Unless you're not one of those snack moths I saw outside, are you? Are you all right? Well, you don't know how happy you just made me. For a moment, I thought my fire was snuffed. My forge gone cold. But nope, nope. Not old Gildan. You're welcome. Wait. Start from the beginning. What are you doing down here? Ow! My apologies. When you mostly talk to yourself, you can tell your stories in whatever order you like. There's an artifact in that storage room I simply must acquire. But as you may have noticed, the door won't budge. I took one of those roundish
ringy what's-its from the wall beside the door. No luck. So I had to go with that panel with the button. Even less luck. My gentle experimentation caused the chamber to flood a little. So I pushed the button again, perhaps a little too enthusiastically. Sparks and smoke. Now, obviously, I came here to investigate. My cautious footsteps may have contributed slightly to the collapse of a bridge. And when the bridge began to collapse, I may have, for the sake of expedience, abandoned the cumbersome ringy what's-it to the waves. By the time I thought to give up the endeavor, the door had closed behind me. And thusly do we come to the present moment. Phew. Okay. You said something about an artifact? Indeed. That storage room is brimming with treasures from the old ones, but one in particular caught my eye. An intricate looking glass. I've only seen one such device before. My old mom brought one back for me from wherever she'd gone to that time. I remember holding it, staring into its face, and seeing myself and my mother just over my shoulder, smiling. And one of these looking glasses. It's in the storage room. Oh, yes. I'm quite sure. I peered into that dim little chamber, and there it was. I've wanted to find one for so long. Adi Abdora! Yes. This time I'm sure I have. ఓకే నాకు అరగంటకి వాటర్ ఏదో ఒకటి తాగి అలవాటు అయిపోయింది. నేను వాటర్ తెచ్చుకుంటాను. ఓకే వాడు బేసికలీ ఇక్కడికి ఒక అద్దం కోసం వచ్చాడు. దాన్ని అంత గొప్పగా పొగుడుతున్నాడు. ఓకే సో బేసికలీ ఈ ప్లేస్ని అందరినీ సర్వనాశనం చేసి మొత్తం డ్యామ్ అంతా ఫ్లడ్ అయిపోవడానికి కారణం వీడనమాట. అందుకే తెలియని వాటి గురించి తెలియనట్లుగా ఉండాలి. Well, there's no way we're getting into that storage room without another ring. It's part of the locking mechanism that controls the door. You don't say. Well, that's fantastic news. Marvelous, even. You've got two hands. I've got two hands. Perfect. My savior, my salvation, and if you like, why wouldn't you? Of course you will. My accomplice. Together, that ring is as good as ours, and with it, the storage room and its spoils. Didn't you say you dropped the ring in the water? Well, I'll grant you that adds a heretofore undiscussed level of complexity to the proceedings. So you found the button that controls the flow of water. Quite by accident. And then you broke that button. Also, quite by accident. The panel's the only way to shut this place down, as far as I can tell. This isn't gonna be easy. That storage room is filled, top to bottom. Would you be surprised to find the parts you need in there? I certainly wouldn't be. So, we need to replace that ring and get into the storage room. Then I can fix the panel and shut this place down. And I can finally wrap my fingers around that looking glass. Okay, Gildan. How are we gonna get that ring? 2 sets of hands, girl. 2 sets of hands. Behind us lie a pair of enormous gates, but I believe the gates must be operated in tandem. Together, we can dry this place out. Guess we better get started then. I guess we better.
Uh, uh, ఓకే ఏం లేదు. ఓకే వీడిని ఫాలో అవ్వమన్నాడా? Up ahead, girl. See the valve? Time to put our hands to use. I'll take care of this one. There's another valve on the other side to lock the gate in place. Would you mind heading across and doing the honors? Okay, thank you. You know, I'm reminded of a delve I undertook out near the claim. A stone ruin, cloud tall and lake wide. Must have been 13 levels on that monstrosity, but no walls. Just stone columns bearing the weight of the level above. Filled out with row upon row of those enormous world carts. You know the ones with the 4 wheels? I've scraped through 100 of those carts. They're the only things I've ever seen inside are bird nests. You don't suppose that's what they were for, do you? Why would the old ones want to cart around families? Okay. Marvelous! You made it! Now grab that valve and give it a spin. On it. A little more now, and I should be able to get the blasted gate moving. There. You should be able to lower the gate. Huh? Right you are! Now, when I get this gate down, you'll need to turn the valve again. Ought to lock this thing in place. One gate down. Halfway through then, aren't we? To the second gate! A ladder is a rare and special thing, girl. Can depend on it to take you exactly where you need to go, and no further. Okay, again. I'd wager the valves for the second sluice gate are somewhere above us. How are we gonna get up there? Let me look around, see what I can find. Okay. Nice jump! Nice! What am I saying? That was stupendous! Never seen such absolute disregard for personal safety. Thanks, I think. Okay. Ready? 1, 2, 3, 4! Caught sellouts and runaway cowards! We see you! Cut it. I forgot the word. Soon. Shells, we started off so strong and then it all just imploded. Well, that's sort of my MO. No heavy stuff. Switching gears. Band name. We need one. Okay, వాళ్ళు పాటలు పాడుకుంటున్నారు. I get it. There it Oh, is. you're close, girl. Just spring across the gap. Okay. Ah, you're right above me. Just send that ladder on down. Okay, ఈ ladder. Look out below. Now, we've done this once before. Should be as easy as falling down a hole. If you'd take the valve on the other side. If it's set up the same way on this side, I should look for an access tunnel. No, go.
Okay, Gildan, turn the valve. Yeah, it's not working! Damn thing's too heavy. Glance behind me, would you? See anything big and, broken? Oh, look for counterweight. Look for counterweight and ఏం చేయాలి నేను? బేసికలీ కిందకి వెళ్ళడానికి అనుకుంటా మొత్తం. ఎస్, ఇది మొత్తం ట్రైన్ అయిపోయిన తర్వాత కిందకి వెళ్ళడానికి వచ్చే ప్లేస్ అది. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి పైకి ఎగరడానికి ఏదో ఉంది, చూస్తున్నా. ఐ హోప్ ఐ డోంట్ డై. Thank you. Looks like part of the counterweight broke off. If I can get up there, my weight might be enough to get it moving again. Hang on, okay? I've got a plan. I can't jump straight to the counterweight from here, but I could climb higher, get above it. No! The drop's too far, girl! Oh! Controlled falling. Very clever. Going down. Almost low enough to jump. Got it. We're good to go. You were a sight to see. Bounding from metal rust trap to metal rust trap. Still a bit of water, but low enough, wouldn't you say? Now then, where's that ring? Good question. Well, at least I should be able to swim now. Snap maw! It's a snap maw! Very, very big snap maw! I see it, Gildan. Very big, very, very big! Just stay out of the way. ఓకే, ఇంకా ఏమేమి లేదేంటా అనుకున్నా. అది కూడా డిమాండ్ స్నాప్ మాయ. Come here. Forge, forgive me. Snap maw swallowed that ring. We'll find out after I've killed it.
ఆహా చెక్క పడుకుంది ఇది చెక్క పడుకుంది ఇది లాస్ట్ It's dead. Marvelous. So, the ring. Maybe if you... You were right. This thing did swallow the ring. ఓకే ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి రీసోర్సెస్ స్నాప్ మా హాట్ ఎక్కడ ఉంది అది ఫుల్ అయిపోయింది అయితే స్నాప్ మా లెన్స్ అని తెలియదు చూస్తున్నా స్నాప్ మా హార్ట్ ఓకే ఇన్వెంటరీలోకి వెళ్ళి రీసోర్సెస్ స్నాప్ మా హార్ట్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి నాకు తెలిసి ఇన్వెంటరీ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయినట్టుంది స్నాప్ మా హార్ట్ ఇప్పటి వరకు మనకు దొరకలేదు అదే డౌట్గా ఉంది ఇంతవరకు స్నాప్ మా హార్ట్ దొరకకుండా ఉంటుందా అని బేసిక్లీ దొరకలేనట్టే ఉంది ఏంటి స్పార్కర్స్ కదా Action. It's never led me astray. Sure, its chosen routes can be a bit circuitous, but never mind. To the storage room. To the spoils. Oh, what's in here? More old world treasures, perhaps? This place is full of surprises. Should we have a look? Didn't you want to get into the storage room? I do. Fervently. But, well, I got time to poke my nose in if you do. ప్లీజ్ రా ఇంతవరకు నువ్వు చాలా చేసావు Okay, Shells, we're not focusing on that right now. We're recording, okay? We're not even in the band meeting. Sort of counts as practice, right? Merch. We need merch. Stickers! You're not a real band until someone vandalizes government property with your sticker. Colleagues, I have been asked to remind you that conversations determined to be irrelevant to servitor training are discouraged. What were you saying about vandalizing government property? Limited edition merch. Okay. Okay, door తెరిస్తే సరిపోద్ది We drained enough water for what we need to do, but I wonder if I could empty out the whole dam. Pipe. All right, time to get the flow going to the right place. Oh no. I say this as a man typically enamored of complexities, but this looks like it might be a little much for me. Don't worry, I think I've got this. Music to my ears. To each job, its proper tool. Toothpicks make horrible arrows, as the saying goes. Okay, so మళ్ళీ మనం ఇది వేయాలి ఓకే అక్కడికి వస్తుంది సో You got a competent mind, girl. A mind for nuance and finesse. Not I. No, indeed. Not old Gildan. That's not quite right. నాకు తెలిసి దాంట్లోకి పంపించి వేస్ట్ అనుకుంటా This job demands a certain degree of patience, doesn't it? I'm afraid I inherited my mother's restlessness. మీకు ఇది కరెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది
Been at this a while, girl. No room to judge, mind. I once spent half a day flummoxed by a Karja puzzle box. Looks like I'm on the right track. There, one step closer. ఈరోజు ఎక్కువ పజిల్స్ ఎక్కువైపోయాయి నాకు. Getting there. తర్వాత ఎక్కడికి? ఓకే. Looks like I'm on the right track. Something's not right. ఏదో తేడా ఇక్కడే ఉంది. I think so. There, one step closer. Getting there. Getting there అంటున్నా, ఎక్కడ వాచిపోతుంది అక్కడ. ఇక్కడే కనెక్ట్ అయింది. Looks like I'm on the right track. బ్రోకెన్ అయిపోయింది. The water's flowing, just not where it needs to. Let's see. Okay, అర్థమైంది. There, one step closer. There, that should do it. Huh. I should head back. Finally. See if that took care of the rest of the water. Got it working, did you? Of course you did. Never met a conundrum you couldn't unconundrum, have you? The door's open. Guess it had sealed because of the flooding. Oh, finally. నేను రాంగ్ దాన్ని పట్టుకొని కూర్చున్నా ఇందాక తెలిసి. డోర్ ఓపెన్ అయిపోయింది, మనం పైకి వెళ్ళాం. Would you look at that? Ha! You've drained this place completely. Could be that this old ruin is hiding a few more secrets down below. Of course, that storage room still awaits our perusal. I can't wait, I can't wait, I can't wait! Almost there! Soon I'll hold the looking glass in my hand. Just like Mum and I used to. చిన్న పిల్లల్లా పరిగెట్ట మాకు తుప్పట్టిపోయిందిరా పోతారు.
అమ్మా. ఓ మై గాడ్, క్వశ్చన్లు చాలా పెద్దవి, చిన్న చిన్నవిగా చాలా పెద్దవి. ఓ వైదవి ఇది పెట్టాలి కదా, మర్చిపోయాను. సో బేసికలీ What? What are you doing with your hands there, girl? ఓకే, సింపుల్, లెట్స్ గో. I can't believe that worked. I thought you'd lost your mind tickling the empty air like that. I mean, Where is it? this is it. Where did it go? Get to play together, what, maybe 2 more times? Nah, shells. Farewell tour! Reunion tour in like 6 months. Bands do it all the time. For our adoring fans, it's not that hard to stay in touch, Shelly. We could practice in Hollis. Could have sworn I saw one in here. Got too much already. Can't have imagined it. సో అన్ని క్రాఫ్ట్ Couldn't imagine చేసేసుకున్నాం. such things. Not 2 delves in a row. ఓకే, Okay, let's fix the panel and shut this place down. Gildan? Everything okay? I was so sure I saw it. The looking glass. I was so sure. Right there in the window. I was... Of course. Trick of the light. Nothing at all. I'm sorry, Gildan. It must have meant a lot to you. Oh, well. Much as any artifact of the old ones would mean to me, really. It's fine. I'm fine. Besides, what are the spoils compared to the delve? That's why we do it, girl. The delve, not the treasure. And what a delve it was! Ugh. By the great blazing forge, I'll never forget that. Now then, I believe we have some repairs to make. I can't spare the weight. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేస్తానంటే ఈ క్వెస్ట్ అయిపోయిన వెంటనే సేవ్ చేసేసుకొని ఒక మర్చెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా దగ్గర ఉన్న చెత్త అంతా అమ్మేస్తాను. Oh, that's a whole lot prettier, isn't it? What does it mean? It means it worked. By the forge! Ha! You are a wonder! Do you hear that often? I'll hazard a guess you do. I've heard something like that once or twice. Oh, she's modest now. A master of the arts of the old ones, a delver to shame the entire claim, and she wants to be modest. Ha! It's not like I did it alone, Gildan. No. No, I suppose not. So what's next for you? On your way back to the claim? And deprive the people of Song's Edge the story of this encounter? Perish the thought! I'll stay there a while longer. But a story is best told by all who encounter మళ్ళీ it. డ్యామన్ నాశనం చేయకరండి, Come మళ్ళీ and lend a hand, won't you? వాచిపోయింది నాకు అక్కడ. Overflow basin empty. Interior accessible. Minimal flood damage. Sounds like the basin is dried out too. Maybe I'll take a look.
Another adventure so soon? Whew, you're braver than me. But there was no question of that. You go on ahead. I'm gonna stand right here and bask in our victory for a while longer. ఆల్మోస్ట్ లక్కీ అంటే ఇదే. ఓకే, నా మౌస్ కూడా పైకి వెళ్ళట్లేదు. అంత దూరం నుంచి పడి కరెక్ట్గా ల్యాడర్ మీద ల్యాండ్ అయ్యా. ఓకే, ఎనీవే. Water's lower. And going by that sound, I think Laolai's already at the din. Go to the overflow base now. What? Okay. చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళమంటుందా? సూపర్. అదేంటి ముందుని కదా ఉండేది ఆ లేక్ లాంటిది, వెనక్కి చూపిస్తుంది ఏంటో అనుకున్నా. Okay. You want? Come. Come here. నువ్వు ఎంత దూరంలో ఉన్నావు? స్కాన్ చేస్తావు అన్నదా? స్కాన్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్తావు? 110 హిట్, 123 హిట్, 29 ఇంకో బాణంలో తప్ప అయిపోతుంది. పద్ధతిగా నా మట్టుకు నేను అంతటా స్కాన్ చేస్తాను నన్ను. Forget about traveling light. Okay. Let's go to the quest. మనకి ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ కూడా ఉంది, సేవ్ చేసుకుందాం. ఐ హోప్ నేను ఇందులో పుట్టుకోకుండా ఉంటే హ్యాపీ. Sound's getting louder. ఓకే, సేవ్ పాయింట్ వచ్చేసింది, సేవ్ చేసుకుందాం. సేవ్డ్. She wasn't kidding about the sound. Live from the illustrious Overflow Basin Studios, it's Concrete Beach Party! A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4! Court sellouts and runaway cowards, we've seen your type before. You remove us from the premises, but it's us who's showing you the door. You make the world so hard to live in, then act like we should crave a spot. But if we're not good enough for your world, we think your world can rock. Trapped in a circuit of hell, we still know our worth. Meat and bones don't sell. We're the last girls on earth. Big dudes who draw big paychecks,
థ్యాంక్స్ ఫర్ 2 minutes ఇయర్ టార్చర్. కానీ బాగానే పాడారు. You look happy to be playing again. I don't know what you did, but the water drained in the snap of a short song. What do you think of the music? I've never heard anything else like it. That's because there's no other place with such resonance, such intonation that rattles your ribs with its power. And of course, no one else knows these pipes like I do. I learned them by ear before I could walk, strapped to my father's back. Thank you for draining the waters. Not just for myself, but for my ancestors and their songs. Please, take this as a token of our gratitude. Let's see. What shall I play next? The echoes are different off whetstone. The sound is warmer. Okay. So basically నార్మల్గా ఈ పాత మెయిన్ గేమ్ క్వెస్ట్తో పోల్చుకుంటే ఈ క్వెస్ట్ చాలా పెద్దవిగా ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కొక్క క్వెస్ట్ని ఫినిష్ చేయడానికి 1/2 అవర్, మెయిన్ క్వెస్ట్ అయితే 1 అవర్ అలాగా ఎక్కువసేపు తీసుకుంటాను. సో బేసికలీ మొత్తం ఈ 3 అవర్స్ స్ట్రీమ్లో నేను బేసిక్గా ఒక 3 క్వెస్ట్లు చేసి ఉంటానేమో అంతే. ఆ 3 క్వెస్ట్లకే మాకు 3 అవర్స్ టైం పట్టింది. ఒక్కొక్కటి గంటన్నర. నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఈ డిఎల్సీని కూడా పెద్దగా ఉండేలా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నారు. మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి దీన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి 2 days పడుతుంది, 3 days పడుతుంది, వీక్ మ్యాక్సిమం అనుకుంటున్నాను రెగ్యులర్గా స్ట్రీమ్ చేస్తే. సో ఎనీవే నేను స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నా. స్ట్రీము నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ స్ట్రీమ్ని షేర్ చేయండి. బేసిక్లీ నిన్న Another frost claw. Better be prepared. ఓకే, ఇగ్నోర్ దట్. సో బేసికలీ మీకు స్ట్రీమ్ నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఈరోజు మార్నింగ్ రావాల్సిందే, అలాంటిది నిద్ర లెగలేదు. నిన్న మిడ్ నైట్ వరకు నిద్ర పట్టకపోవడం వల్ల. సో ఎనీవే అందుకు ఈవినింగ్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేశా, మిస్ అవ్వకూడదని. సో ఎనీవే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ రేపు నేను మార్నింగ్ లెగ్గలిగితే ఈవినింగ్ పర్టికులర్ మార్నింగే స్ట్రీమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎర్లీ మార్నింగ్ చేసినట్టు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ గైస్ టుమారో. బై బై. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.